hit this mosquito or else it's going to be annoying me. No, it doesn't work. இப்போ இது சாக மாட்டேங்குது மஸ்கிட்டோ. என்ன தெரியல, லைட் எரியுது ஆனா ஒர்க் ஆகல. Okay, so this is recording now. Recording is going on. That recording is going on, but I have changed this. Some effective but not very decorative things also can be done. See, 21, right? We cut this into 2/3. So 7 and 14, right? Isn't it? 7 and 14. So we take 7. Lots of space is going to be wasted. But still, what is the advantage? The advantage is people will remember. Why do we spend so much money on stationery, office printed stationery, we call this, right? Office printed stationery. Okay, I'm going to write it down here. If anybody wants to ask any questions, you can always ask. But when we are doing graphic designing, when we are graphic designing people, when we are printing people, we don't use the word printed because everything that we do will be for printed, right? So office stationery is office printed stationery. Office print, the difference between office stationery and office printed stationery in common language is office printed stationery is letterhead, envelope, visiting card, memory, like memory notebook, as we say, or memo notebook. We call that memo notebook. We don't call it memory notebook, but it's memo notebook. So just to send a reminder, okay, can you please do this? We don't use a full printed letterhead. We just small, which will have a small logo or something, and we send it across. Envelope is there. We could have a small tab sort of a thing, not tablet. Our language has completely been distorted by the IT language. A small piece of paper like a visiting card which says with best compliments from so and so. Okay, so that could also, all these things are printed stationery. In the outside world, office stationery also means the eraser, sharpener, pencil, pen, pen holder, so there are so many, scissors, cutter, papers, stationery shop. Okay, but for us, office stationery means office printed stationery, which is generally letterhead, envelope, visiting card. Okay, and also it can be memo pad. That's the thing. Okay, now we have taken sevenths. What I'm going to do is I'm going to leave this space completely empty. Okay, and use the rest of the place for the office work. What we are saying is we can afford to leave that empty because we just have to say very few things because everything is done. You know, get my point? Everything is done. So we just have to say very few things. With that, everybody will understand what we are talking about. Okay, now
Why is it going like that? That is 7. That is 6. That's why it's going like that. Why am I taking 7? Because this side I've taken 1/3. Yes? 7 and 14. 1/3 I've taken on this side, on the vertical side. So that side, I'm going to have a square, huh, where I'm going to put my logo. Anybody wants to say some logo quickly, or should I do it on my own? Even then, there will be a margin, right? Even then, there will be a margin, isn't it? I'm leaving 1 centimeter margin. And I'm not going to measure here. Huh? I'll see the square there. There'll be a square, no, there. I'll see the square there and mark the line. I've opened it up a little bit so that it becomes a square. Okay. So in this I can mark the. So I'm going to write my name. Okay, A Z. Huh? So when I want to write A Z, I'll just say I'm going to have a curve here. There is a curve here. When we have a margin, objects have to touch the margin to say, to remind people that that's the margin. Huh? Is there any mathematics to it? Yes, there is mathematics to it. Uh, what is the mathematics actually? Why do we need mathematics? Because only with mathematics it's going to look beautiful, isn't it? Rhythm. Okay, I'm getting that curve over and over again. That curve repeated opposite. That curve repeated again. That curve repeated again, but somehow this doesn't work. What shall we do? Uh, we'll get the square and get that angle right. Huh? I'm trying to get something thicker, but not as thick. Okay, now I'm going to make myself, I'm going to crown myself. Or I will draw
A brush, like that, huh? Why not, right? But very graphic in the sense it's not, uh, you know what graphic is, right? It's not multi-graded. Gradient is not there. Hmm? I will do this and then you'll see the effect of it. It died. Okay, the mosquito died. Muskan, you're not going to say congratulations. Why, sir? I killed the mosquito. It has been annoying me from the morning. Sir, I'm a jade, sir. I can't tell you. Oh, you can't do that. Oh, oh God. Okay. I have, you must have seen her. She was there in the exhibition hall. Uh, professor, I called professor of finance, Devani. Uh, she is a, uh, what happening? Wait just a second. Let me concentrate and do this right. And then I'll come down. Huh? Then I'll come down. Uh, she is a Shaivite. Uh, you know what that is, right? So she wanted to do acrylic painting with me, oil painting with me, and I told her, okay, you buy these things. Okay. And I was explaining, like I always do, I was explaining how materials are made. Huh? So I told her earlier the squirrel hair used to be the watercolor brush. Now squirrel hair is not used because it's been considered a endangered species and all those things I told her. And I told, but the oil color brush or some other brushes are called hog hair. Hog is pig, right? Pig hair. Muskan, listen to this complete before you take any decision. um, Yes, sir. so, so hog hair. Okay, that pen is not working. Huh? If that pen is not working, I can't take. Mm, I think I'll have to open that. The second, I'll have to cut this open. This is a new pack. I don't know if this. No, I don't think this is going to be of any help. Zero point 0.5 to zero point 0.8. Okay, and this fellow is zero point 0.5. So how is zero point 0.8 going to help? I don't think that's going to help. So I think I'll just use this. Huh? ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இல்லையா ஐர? So let's go to pencil, charcoal pencil, lumograph, not charcoal. So I told her, so it's hog hair. They used to
So she threw away all the brushes that she had. And she said, I don't want to do acrylic painting because then I told her, like, hog hair is one kind of brush. Uh, they don't use it anymore commonly. Meaning, hog hair, you'll have to go to special shops and get it. Or there are companies which make hog hair because it has a special feel. Huh? Uh, because not just non-vegetarian, vegetarian, Jews and Muslims don't use uh, pig-oriented materials. No, you know that. So there is most of the brushes, not most of the brushes, all the brushes that we get are bristle. What bristle? Plastic, nylon bristle. So I told, go quickly pick it up. If it is still there, go quickly pick it up. So now whenever I tell her something, and uh, gelatin is a coating that is given on handmade papers. Not just handmade papers, any good quality paper would have a little bit of gelatin, chalk powder, etc., etc., etc. And you people know what gelatin is. Gelatin is generally taken from jellyfish. Okay, generally taken from jellyfish because that is a protein nutrient. Okay, but that is the thing. Na? Like a full knowledge is necessary, but it is so expensive. The gelatin that we usually have is from vegetable. Some of it is from tapioca plant. The tapioca flower is ground and certain process, a very sensible process is used and you get something like gelatin. That's also called gelatin. And there is also another plant called agar agar. The Chinese and the Japanese, uh, agar agar is very, very, very much available in the Chinese and Japanese sea areas. So they make that like Ajinomoto. You know what Ajinomoto is, right? Ajinomoto is taken from tapioca flour. Huh? Do you see how we arrive at this? Please teach your students by example. You know, teach your students this is how it is done. So don't be in a hurry. Take your time and work on it. I wish I had taken the other pen set here. That would have worked even better.
That's a good logo, right? Thank you. At least one thumbs up. Huh? Uh, Ramachandran will never say that's a good logo. I don't know if he's still there. Okay. So now what we can do is we can, if we want, we can write down the address down here. Uh, that is there. We can, like we have this. We can write whatever we want to write out here. Just a second. Just a second. I will have a small line put up here. Hmm? We leave 1 centimeter here as margin. Margin is a very, very important thing. Huh? And we can, instead of writing a complete uh, letter, if we are writing the letter, then we'll have to do the penciling and then the inking and then filling up. Huh? Or else we can do zero one. Huh? Even this will have to be done properly. Now, if you remember, I did the line on top before doing anything. Or we can have X and O. Huh? Okay. Now I'm going to leave one space, and what I'm saying is art and design. Huh? I can write art and design, or I can do this. But we'll have to be consistent. If we are going to do this, wherever we have to write that. Okay, that is done. Hmm? And what we do here is we leave 1 centimeter. Okay, we'll leave 1 centimeter. We'll leave 1 centimeter. And actually, we don't have to leave 1 centimeter, but we'll leave 1 centimeter. And 8 points. Huh? 8 points. We will have the address. It's more than 8 points. Yeah, it's big. Okay. We won't take it to the end. Huh? Okay.
What do we do? We leave 1 centimeter. 1 centimeter. Okay. Now what do we do? Where is my pen? Scale mode. So when something like that happens, let me just complete this. I hope something like that doesn't happen on both the sides. When something like that happens, we use it. Okay. How do we use it? I'll just show. Again mode. Hmm? When something like that happens, what you generally do is like it's cheating, of course, but how to cheat intelligently, you know? Let me erase it completely before I start doing anything. Oh, I should have taken a photograph before erasing, no? Or no need? No need? எடுத்துக்கோங்க சார் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் சார் எடுத்துக்கலாமா ஏன் சரி அப்ப இல்ல இந்த பென்சில் கூட திரும்ப போடணுமா அப்ப திரும்ப போட்டே எடுத்துருவோம்ல என்ன பெருசா இருப்பது ஏன்னா அங்க அந்த கோடெல்லாம் போட்டு தான் எடுத்தோம் அப்படின்றது வந்து we should know. It should not be as if like it was done randomly. No, it was not done randomly. We had all the lines drawn before we did the inking. See, comic books, you all of us know what comic books is, right? Is there anybody here who doesn't know what a comic book is? All of us know. Um, so when comic books are drawn, they're all hand drawn. Nowadays, digital is there and all those things, but earlier it was all hand drawn.
Even now, many of the things are hand drawn. Only then you get a genuine look. The digital one looks bogus. Okay. Okay. That's a different story. We'll not go into that. Uh, okay. I hope it's right clear. Okay. The pencil line is also very visible. Very, yeah, pencil line is visible. Everywhere the pencil line is visible. Now I can erase it. Okay. So the basic drawing will be done uh, by the main artist. Okay. Uh, he is called the illustrator. The illustrator, illustrations by or drawing by so and so will be given. He will do the basic drawings and finishing will be done by somebody else because his time is so expensive. He doesn't have to do the finishing. He will have assistants who know his drawing style. Okay. Are you guys listening? Okay. Yeah, fine. So who will, because that's very important, whether you're listening or not. You're not listening, telling the story is of no use. So he will do the basic drawing, this, that, everything. And there is also called something called the uh, text balloon, where you write, there'll be a balloon and whatever this man is saying will be there, with an arrow. It comes like that. And when he's thinking, it will be bubble, bubble, bubble. So we know all those languages. So that is done uh, by by a special person. Okay. Uh, Somebody else, not the actual illustrator. Time saving. Okay, so that is done. And that's a pencil drawing. After that, there will be somebody called the inker. That person is the one who does the inking. The pencil drawing person doesn't do the inking. The illustrator doesn't do the inking. Okay, so jobs like that are there. So likewise, the pencil drawing is done using mechanical devices. Stencil, this, that, everything is done. And once the pencil drawing is done, approval is taken from the editor. Editor or art director, whoever is there, whatever the designation is, there is somebody who says, okay, this is good, we can print this. Before printing, it has to be inked and colored if it is necessary. If it is a color work, then it is colored. Okay. Do you see how neat it is now? Okay, so what do we do here is, I don't know if this is going to work or not, but let me see. It looks like
the paper is slightly up. It gives a dimension. Sometimes we won't have the time to redo. Okay, so we quickly make an alteration like this and say it is slightly up. It has got a dimension. It looks nice. And if it is done well, I'm not doing it very well. I'm not doing it very carefully. I'm not using the right pen. The pen is not working properly, and all those things are there. Okay, so I am just giving an example. But do you see what has happened? Let me just bring it closer and show you. Do you see what has happened? It's got dimension now. Okay, it's got dimension. That mistake is completely taken away. Now we go to the, what is the size of the visiting card? Anybody? No volunteers? What is the size of the visiting card? It's very recent that we saw what the size of the. Rampal, can you tell me what is the size of the visiting card? No, at least you should participate here. What is this? What is the size of the visiting card? Nobody's even trying to find out, huh? Sir, Yeah, 3.5 into 2 inches. 3.5 into 2 inches, illati 9 into 5 centimeters. Yeah. Sir. 9 into 5 centimeter. 9 la, 7 la. 8, I guess. 8 7 I think. Well, let me see. Let's find out. Yeah, like there are various sizes. That's a different story. There are varied sizes. Huh? Visiting card size. பார்த்துட்டியாமா என்னம்மா 9 into 5 sir. 9 into 5 தான் சரியா ஓகே 9 into 5 சரியா 9 into 5 வச்சிருவோமா keep it at 25. I'm going to have the visiting card here. I'll go to 15. I'll go to 1, 2, 3, 4, 5. This is 25. This is 25. 15. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I draw that line. Ipa, we are placing it here. Seriya? Appa, even when we are placing it here, we should see that some geometrical composition is right. So we'll keep the card on that 7 centimeters line. Okay. Nine into 7 ரொம்ப 9 into 5 ரொம்ப சிறுசா இருக்குமா சார் அதுதான் போட்டுருந்துச்சு சார் கூகுள்ல அப்படியாமா what is the size of visiting card size வந்து 9 into 5 into 7 தான் போட்டு 5 into 5 into 7 ma 5 into 7 8.9 into 5.1 ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு 8.9 அதாவது 9 into 5.1 ன்னு ஒரு சைஸ் இருக்கு 5 into 7 இருக்கு எனிவே நம்ம 8.9 9 வச்சுக்கிறோம் சரியா see the size of visiting card and such things are measured based on the standard paper size that we get அதே கதை தான் சரியா
இப்போ வந்து இங்க வந்து திஸ் இஸ் 9. சரியா? அப்ப நம்ம இங்க வந்து 3 3 6 விட்டோம்னா 3 centimeters by 3 centimeters will be huge. Okay, isn't it? It'll be too big. Huh? So what size shall we take? Half won't look nice. Huh? 3/5 வைப்போமா? 5, 3 ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. 2.5 is 2 we'll keep. 2 we'll keep. Shall we? அப்ப என்ன விஷுவலா வந்து இப்ப பாக்குறோம், திஸ் இஸ் நாட் ஜியாமெட்ரிக்கல். நம்ம அதை வந்து ஜியாமெட்ரிக்கலா பார்த்தோம். ஜியாமெட்ரிக்கலாவே பாத்துருவோமா? 3 ரொம்ப பெருசா இருக்காது. லெட் இட் பி இல்லையா? ஏன்னா யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. சார் வேற டீடைல்ஸ்ல நம்ம கம்மியா தான் போட போறோம்னா 3 எடுத்துக்கலாம் சார். 3 எடுத்துக்கிருவோம். பாப்போம் டீடைல் என்ன வருதுன்றத லோகோ பாப்போம். சைஸ் பெருசா தானே சார் இருக்கு. சோ இதுலயும் இருந்தா ஆமா, இதுல நம்ம டெலிபரேட்லி மேட் இட் பிக் இல்லையா? அதனால இதுலயும் பெக்காவே இருக்கட்டுமே. ஆமா சார். சரி, இது வந்து நம்மளோட விருப்பம் தானே சார். நம்ம விருப்பம், கம்ப்ளீட்டா நம்ம விருப்பம். இதுல யார் நோபடி இஸ் கோயிங் டு பி இன்டர்ஃபியரிங் இன் திஸ். சிலர் வந்து நேம் வந்து பெருசா இருக்கட்டும், அட்ரஸ் சின்னதா இருக்கட்டும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலர் லோகோ மட்டும் எனக்கு பெருசா தெரிஞ்சா போதும். ஆமா, அது வேரியஸ் ரீசன்ஸ். இப்ப இந்த லோகோ ஈஸியா ஃபேமஸ் ஆயிரும். இப்ப இந்த லோகோ யூஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியா ஃபேமஸ் ஆயிரும். ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் லுக் இருக்கு. இப்ப இந்த இடத்துல இப்படி வந்தது, நான் இது முதல்ல பிளான் பண்ணவே இல்லை. இங்க இப்படி வந்தது, அது அங்க வந்தது. ரிப்பிட்டேஷன் இஸ் ஹையர் லெவல் ஆஃப் டிசைனிங் இல்லையா? ரெப்பிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஹையர் லெவல் ஆஃப் டிசைனிங். நம்ம அது திஸ் pencil is not getting sharpened anywhere. Okay. Upper we can have this logo without fear. A big logo without fear. So let us cut it into, say, like that and like that. Now I don't have to do the logo completely. There I had to do the logo pakka, yeah. Now I can just show the logo. I can show the logo like that and make people feel that I have done the logo pakka. ஆனாலும் you have to do it and show to your students. I can say, I say that some of our work you do it, yeah. இப்ப that size you find out அப்படின்னு சொல்றேன். But this you should not do that. You should do and show.
இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன்னா, ஸ்கேல் எல்லாம் வச்சு கரெக்டா எல்லாம் கோடு போடாம கையில அப்படியே கோடு போட்டுருப்போம். இப்ப இங்க வந்து எக்ஸ் ஜீரோ போடுறதுக்கு டு டூ எக்ஸ் அண்ட் ஜீரோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் பிளேஸ் இல்லையா? அதனால வந்து வாட் வில் டூ இஸ் இதை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் தப்பிதம் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் தான், பட் தென் ஐ வில் ஹாவ் டு கரெக்ட் இட். மார்ஜின் விடல. எவ்வளவு மார்ஜின் விடுவோம்? 1/2 சென்டிமீட்டர் மார்ஜின் விட்டா போதும் நமக்கு. 2 மில்லிமீட்டர் மார்ஜின்லாம் விடுவோம் சமயத்துல. Sometimes we don't even leave a margin when we wanted to touch the edge. Okay? சில நேரங்கள்ல வந்து I make a mistake while I'm doing an artwork. Generally, I make a mistake to show my students how a correction is made. But not now. I actually genuinely made a mistake here. ம், ம். ஒரு சின்ன ஒரு கோடு போட்டா நல்லா இருக்கும் போல தோணுது. Only after doing it here, I realized that இந்த இடத்துல அவ்வளவு பெருசு ஒரு கோடு ஒன்று போட்டா நல்லா இருக்கும். Nice. Okay. So what we do is இங்க வந்து என்ன செய்வோம்? அப்படி செய்யாம ரைட் அலைன் பண்ணியிருக்கோம். இங்க ரைட் அலைன் பண்ணிடுறோம். அப்படி போடுறோம். We have deliberately increased the size of the card. Because we didn't leave the margin, we just increased the size of the card. சரியா? Uh-oh. The visiting card, while I was making the visiting card, I had the camera hidden. Camera was closed while I was doing the visiting card, but can't help. We have completed the visiting card. Let me take the visiting card with the pencil mark and then erase the pencil mark.
சரியா? To check the size of the visiting card, I went there, you know. I completely forgot to come back. I forgot to switch on the camera to this. But you people saw this. Yeah, you were able to see, yeah, when I was working on this. தெரியுது சார். நாங்க எங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன் தான் சார் தெரியுது. ஆமா, இந்த ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது. நான் ரெக்கார்டிங் வந்து மறந்துட்டேன். ரெக்கார்டிங் அங்க அந்த இதுக்கு போனது, திரும்ப இதுக்கு வராம விட்டுட்டேன். பரவாயில்ல சார். நீங்க போட்டோ எடுத்துட்டீங்களா சார்? அதான் போட்டோ எடுத்துட்டேன். ஆமா, இது நம்ம இது செய்யும் போது செஞ்சாலும் அதே மாதிரி தான் இது திரும்ப செஞ்சிருக்கேன். ஆனா அதுல நிறைய டிராயிங் எல்லாம் போட்டு செஞ்சேன், இதுல டிராயிங் எல்லாம் போடாம செஞ்சுட்டேன். இப்போ வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா, என்வலப் வந்து இது 21 இருக்கு இல்லையா, 22 இருக்கும். இது வந்து 30 இல்லையா, அப்ப 10க்கு 11 இருக்கும். என்வலப் சைஸ் வந்து 11க்கு 22 இருக்கும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோமே, அங்க இருந்து எடுத்தோம்னா இவ்வளவு தூரத்துக்கு விசிட்டிங் கார்டு வரும். என்வலப் வரும். என்வலப் வந்து நான் வந்து வேற ஒரு கலர்ல வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போறேன். 41 11 அவ்வளவு போதும். ஆக்சுவலா ஒரு சென்டிமீட்டர் வைக்கிறது போதும். இப்ப என்வலப்ப நான் இதுக்குள்ளேயே போட்டுற போறேன். எப்படி காட்ட போறேன் அப்படின்னா, கஞ்சாமுட்டித்தனம் தான். ஆனா கஞ்சாமுட்டித்தனம் இல்ல, ஈஸி வே அவுட், அவ்வளவுதான். ஆனா உங்களுக்கு மீனிங் விளங்கிருச்சுன்னா சரிதானே இல்லையா? ஆக்சுவலா என்னத்துக்காக இது செய்யறோம், இப்படி செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா சரிதான். இதுதான் என்வலப் சைஸ் வரைய போறேன் இப்ப நான். இதெல்லாம் அங்க இருக்க போகுது. இந்த இடத்துல டூ அட்ரஸ் எழுதிடலாம் நம்ம. இதை எடுத்துடலாம், இது இருக்கிறதா இருந்தாலும் இருக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரம் அட்ரஸ் எழுதிடலாம். இவ்வளவு பெருசு இருக்கலாமா, ஏன் இருக்கக்கூடாது?
சரியா? செஞ்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து அட்ரஸை போட்டுருவீங்க. எவ்வளவு தூரத்துக்கு அட்ரஸ் வந்துடும். இங்க வந்து 2 அட்ரஸ். சரியா? இங்க 2 போட்டோம்னா இங்கே போடலாம். நம்ம ஆக்சுவலா இங்க போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். இங்க போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம். அங்க போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம். நம்ம வந்து இங்கேயே போட்டுருவோம். அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா என்வலப் வந்துருச்சா? ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி எல்லாத்தையுமே ஒரே பேஜ்ல ஒரு A3 பேஜ்லயே வச்சிடலாமா? கிட்டத்தட்ட ரோட்ல போகும்போது நாய் கடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி வந்து கொசு வந்து கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. So do we understand this? Shall we go to the next lesson? Sir. Yes, sir. Yeah, tell me. சார் இந்த பேஜ்லயே வந்து கீழே எல்லாத்தோட மெஷர்மெண்ட்ஸும் எழுதி போட்டோ எடுத்து அனுப்பும் போது எழுதி அனுப்பிச்சிடுங்க சார். இப்ப நம்ம பண்ணிருக்க ஒர்க்ஸோடது சார். ஓகே, இது வந்து நான் ஆக்சுவலா வந்து the size is not exact. 5.5 by 9.5 இருக்கு. இது ஆக்சுவலா நல்லா இருக்கு. 9.5, 5.5 by 9.5 is a very nice size. But I'll just write the sizes. I'll write the sizes here and send the photo. சார் நீங்க ஆல்ரெடி எழுதிருக்கீங்க சார், அது கீழ அப்படியே எழுதிருங்க சார். இங்கேயாமா? அதுக்கு கீழ அப்படியே எழுதிருங்க சார். இங்க ஆபீஸ் பிரிண்டட் ஸ்டேஷனரின்னு எழுதிருக்கேன். அங்க எழுதிரவா? ஓகே சார், எனி பிளேஸ். இங்க எழுதிட்டு வந்துடுறேன். அப்படியே வரிசையா எழுதிட்டு வந்துடுறேன். ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வித்தியாசமான சைஸ் இருக்கு. சரியா? இது வந்துருச்சு நமக்கு. இப்போ மெமோ பேட்ன்றது வந்து A5 சைஸ் கொடுப்பாங்க யூஸ்வலா. மெமோ பேட் A5 சைஸ் அப்படின்னா A6 ரொம்ப சிறுசா இருக்கும் இல்லையா? A5ன்றது இவ்வளவு பெருசு இருக்கும். A6ன்றது இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். A6 கூட நம்ம போடலாம். சரியா? மெமோ பேட்ல வெறும் லோகோ மாத்திரம் இருந்தாலே போதும். அட்ரஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. இல்ல நம்ம ஆபீஸ்க்குள்ள நம்மளுக்குள்ள இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லைக் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் திஸ். So we just write a small note and send it across to another department. So Monday remind me to send that letter to so and so. I give it to my secretary. Secretary will write it down. But if the secretary is a secretary for 2-3 people, MD, the vice president. So remember this, you'll have to remind me. Memo pad will be, somebody is getting down here. I don't know who that is. Okay. Let me see. 21 into 15 is okay. 15 into
10.5. Okay. So approximately 15 into 10.5 cm is memo pad. Huh? Complementary card will be visiting card size. That we don't have to mention. Huh? This is enough, right? Anything else that you need in this? We can take this into color. If we want, we can take this into color. Whenever. Huh? Okay. If you want to try that out, you can try that out. Okay. Now I'm going to be talking about something, other office stationaries. Huh? Okay. Now I'm going to cut this.